pause, right? Now, so what was the answer? Form 1 is the leader. What was the output? Okay, and then Form 2 follower. 7.8. So 13.9 and 7.8. Okay, so a quick comment. It depends on what we are talking about. If you talk about a car, you cannot produce 13.9 car, right? You cannot produce 7.8 car. So sometimes we have to have the round number. Okay, depends on what we talk about. In terms of profits, okay, let's see. From 1 liter, 13.9, and from 2 followers, 7.8, right? So what was the profit? What was that? 339. From 2. 29. About 121, right? Got this? So, question 2. Which firm gains and which firm loses? Firm 1 gains, right? Firm 2 loses. So what's the logical explanation here? Or what type of game do we have here? Firm 1 gains, right? Firm 1 gains. And Firm 2 gains because they have more than the simultaneous outcome, simultaneous payoff. Firm 2 loses. So a quick conclusion from question number 2. In this game, leader gains while follower loses, right? And come back to what I explained in the earlier lecture. This is a game with strategic. Output is the strategic substitute. In a game with strategic substitute, it means reaction function takes a minus slope, right? Reaction function has a or show a negative. Reaction function shows a negative correlation. And in this type of game, then once the game becomes sequential, the leader gains while the follower loses. And therefore, this type of game is called the first mover advantage game. Okay?
So this is the first mover advantage game. First mover advantage game means it's better to move first. So what's the implications about this? The implications about this is whatever the strategic variable is, it can be output, it can be the quantity, it can be the quality, it can be the innovation, it can be advertising, okay, whatever the strategic variable is, as long as you solve for the reaction function and it takes a negative relation like this, then it's always better to make move first, to be very aggressive in the market. Okay? To take the very first action to say, hey, this is my decision, please. Okay? Why later on we are going to show the opposite. It means when the reaction function takes a positive relation between the two variables, it will be better to be passive, to be moved, to be nice. Hey, I don't want to do anything. I don't want to compete. I don't want to, do anything. Just you make first. You make move first. You make decision. I'm going to follow. So when the reaction function takes a positive sign, then it's better to be the follower. Understand? So in that case, we should be passive, while in this case, we should be active. We should be very aggressive. Okay? Đó, có nghĩa trong cái câu chuyện của chúng ta thì từ một cái minh họa rất là đơn giản nhé, là đây là một trò chơi bằng sản lượng, tức là cái reaction function nó là dấu âm. Đó, thì chúng ta chứng minh được là gì? Là cái anh ra quyết định trước sẽ là được lợi, anh ra quyết định sau thì được thiệt. Tức là hai cái biến chiến lược đấy nó sẽ thay thế nhau. Đó, thế cho nên chúng ta lại đặt ngược lại và chúng ta hoàn toàn có thể tổng quan hóa cuối của cái môn học này. Các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có những trò chơi khác khi mà reaction function nó là dấu dương. Đó, thì khi nó là dấu dương thì chúng ta sẽ lại làm bài toán tương tự và chúng ta sẽ chứng minh là người đi sau lại được lợi hơn. Cho nên là không phải lúc nào cạnh tranh trên thị trường mình cũng hung hăng mình ra quyết định trước đâu. Lúc nào mình cũng lon ton là hey, mình cũng giơ tay mình để ra quyết định trước đâu. Chưa chắc, đúng không? Mà tùy vào bản chất. Cho nên chúng ta học cái câu chuyện của strategic competition này, chúng ta sẽ đâu đó chúng ta sẽ có một cái intuition là từ từ đã, trong trường nào chúng ta nên rất là chủ động tấn công, trong trường nào chúng ta lại nên là phòng thủ, đúng không? Giống như bóng đá, trong trường nào chúng ta gọi là tấn công áp đặt, trong trường nào chúng ta lại nên là phòng ngự phản công, đúng không? Và những câu chuyện đó nó sẽ áp dụng được rộng rãi khi mà chúng ta cạnh tranh bằng những thứ khác, cạnh tranh bằng sản lượng, cạnh tranh bằng chất lượng, cạnh tranh bằng đổi mới sáng tạo. Đấy, hoặc là thậm chí là trong những cái câu chuyện về lại quay lại một chút nữa về tinh gọn bộ máy chẳng hạn, thì chúng ta sẽ nên như thế nào? Chúng ta sẽ nên là ra chủ động đưa ra phương án của mình, hay là chúng ta chờ đến khi có cái yêu cầu các bên xong hết rồi mình mới làm. Đấy, hoặc là bóng đá thế chúng ta nên là gì đấy, chúng ta có cầu thủ nhập tịch, hay là để cho tất cả các cái nước ở trong khu vực người ta nhập tịch chán rồi mình mới lại phải chạy theo. Tất cả nó đều là strategic nature, đều giống nhau cả các bạn ạ. Strategic nature là making money, hay là political game, hay là sport game, hay là gọi là trong cảnh sát, hay là trong military game. Ví dụ các bạn thấy rất nhiều thứ đang biến động xung quanh chúng ta. Chẳng hạn như là mức phạt giao thông tăng lên cũng là một cái câu chuyện mà đang gọi là rất là được bàn luận xôn xao, đúng không? Hay là bóng đá vừa có
AFF xong bắt đầu cũng lại là một câu chuyện ta bàn luận nhiều, tinh gọn bộ máy vẫn bàn luận nhiều, đúng không? Các bạn thấy bây giờ khi mà chúng ta tìm được cơ hội để làm trong một cơ quan nhà nước sẽ trở nên vô cùng khó khăn sau cái đợt đầu năm 2025 này. Đấy, và chắc chắn là sinh viên chúng ta ra trường khóa 60 ra trường, đúng không? Chắc chắn là cái cơ hội để mà vào các cơ quan nhà nước ở thời điểm ngay hiện tại là khó khăn, tất cả các cái quyết định về tuyển dụng là dừng lại, đúng không? Đấy, thậm chí là chuyển ra chứ không phải chuyển vào, đúng không? Thì tất cả những vấn đề đó, hay là các cái truyền hình đóng cửa cũng thế. Đấy, truyền hình đóng cửa thì cũng là những cái biến động và đều có thể được phân tích với tác động strategic competition hết. Đó, cạnh tranh giữa, đúng không, các cái hãng truyền hình, thậm chí người ta còn nói là ô thế thì các cái tờ báo thì sao, bao giờ đến cạnh tranh trong các cái mạng về truyền thông rồi vân liên quan. Cho nên các bạn nhớ cho cô một cái quy tắc bằng vàng ở đây là cái reaction function mà dấu âm thì chúng ta phải aggressive, chúng ta phải mạnh dạn, chúng ta phải tấn công áp đặt, chúng ta phải rất là hình tượng xấu. Đấy, tấn công, đúng không? Đấy, còn nếu như chúng ta giải mà cái reaction function của chúng ta nó lại là dấu dương thì chúng ta lại nhu mì từ từ chờ đợi. Đấy, đối thủ tấn công thì mình sẽ chiến lại, mình sẽ được lợi hơn. Okay, that's going to be true in all cases, in all circumstances. Okay, and in terms of graph, I will see how you draw it, but let's continue on. Okay, stakeholder again. Okay, so now I give you another exercise to do. You continue to write, okay, in write the answer in there. So this is the question. Okay. 7.5, các bạn chụp ảnh, rồi cô đi gửi các bạn lớp trưởng đấy, nhưng mà các bạn chụp ảnh cho cô luôn. Các bạn hãy làm cho cô bài tập 7.5. Bảy chấm 5 thôi nhá. Làm tiếp vào tờ đấy. Bạn nào mà chưa vẽ xong rồi thì bây giờ vẽ